Okay, so we were doing the following example. So in the following figure, we have the sketch of the cross section of a heat exchanger. A warm fluid flows through the center tube and a cooler fluid flows through the annulus. The area is bounded by a 4 standard type K tubing from outside and 2 standard type K inside. Determine the hydraulic radius, the effective diameter, and the hydraulic diameter of the flow area. So whenever we talk about an annulus port, this is the annulus port, which is between the two tubes. Now, for this annulus, we can characterize it by 3 different lengths: the hydraulic radius, the effective diameter, and the hydraulic diameter. And in general, in this course, when designing piping systems, we will use a hydraulic diameter. Okay, but it's good to know the 3 properties, because in open channel flows in general we use hydraulic radius, and closed conduits we use hydraulic diameter. And the positive thing about the effective diameter is that the cross-sectional area will be equivalent to the area of a circle. So these are the different definitions. We will use them to find the characteristic lengths for the following annulus. To be able to calculate these characteristic lengths, we need to know what are. So for the inner tube, what should we know? Which characteristic we need for our calculation for the inner tube? Since you need the following area in between these two tubes, for the inner tube you need to determine the outer diameter OD, while for the outer tube we need to find what is the inner diameter ID. Okay, and to do so we need to go to the appendix, because they told us what are the type of tubes used. So we have from outside, we have a 4 standard type K tube. So now we will go to the appendix and determine for this tube what is the inside diameter. Okay, so let us go to the appendix. Okay, so we have, if you remember, we talked about first table D1. Table D2 will involve copper للinner tubing. tube outer diameter inside the tube. Yes, inside the tube بدنا outer diameter, outside the tube بدنا inside diameter. Okay, so هون بالcopper tubing عندنا tables KLM for different sizes. هن طلبوا منا standard 2 4. So outside tube is standard 4 type K. Okay, and as we said, نحن بيهمنا for the outside tube بيهمنا inner diameter مش outside diameter. So this is what we want, and all we have to do is to read the corresponding value. So this is the corresponding value. It's 9.8 centimeter. If you are working in SI units, or if we have English units, we can work in feet. Okay, so this is the information needed for the outside tube. We need only the inside diameter, 9.8 centimeter. And now for the inside tube, the characteristic is standard 2 type K. So now if we go to standard 2, we go back in the table. This is standard 2 type K. We need now the outside diameter, which is 5.398 centimeters. So this is the information we got from the table. Then now we can go back to the problem. Okay, so these are the values we selected together for outside tube and for inside tube.
Now we are ready to calculate the different characteristics. The first one, if we want to start with the hydraulic radius, the hydraulic radius is defined as the area of the section of interest over the perimeter. Since we are considering the annulus part, because we want this, we are characterizing this part here. To get its area, we should calculate the total area here, limited by this circle. So it's pi inside diameter of the outer tube square over 4 minus the area limited by the outer diameter of the inner tube. Okay, this is why they did here minus pi OD square over 4. This will give us the area. Now for the wetted perimeter, as the name indicates, wetted perimeter means it's contact with the fluid. So you have the perimeter of this tube, so outside one of the inner tube, plus the perimeter of the inside of the outer tube. So the total wetted perimeter is pi ID plus pi OD, and already the diameters are determined. We can calculate P. And now we have the hydraulic radius. We know its value. Now to calculate, once you calculate the hydraulic radius, you can directly deduce the hydraulic diameter, because just you have to multiply by 4, because the definition of hydraulic diameter is 4A over P. So 1.1 times 4 equals to 4.4 centimeters. And finally, for the effective diameter, the effective diameter is defined in a way that the area of the corresponding circle, if we have a circle of diameter D effective. دكتور بس سؤال. Yes. ليش البريمتر عملتيه بلس مش ماينس؟ لانه انت الكونتاكت لينكس اللي هي in contact with water هي عمالتين. يعني انت الفلويد عم بدق بهيدي السيرفيس، صح؟ وعم بدق بالاوتر بهيدي السيرفيس بالاوتر تيوب. انت الويتد بيريمتر هو التوتال ويتد لينث. اوكي؟ يعني بدك تجمع. نعم. Yes, tell me. اوكي، يعني هيدا باي ديفينيشن يعني. مش قصة باي ديفينيشن، قصة انت اذا فهم. انا كنت عم فكر فيها انه اذا كانت هي أوكي. اذا ما كان عندي انر، اذا ما كان عندي انر بتصير بس البرانية. اوكي؟ لانه انت بدك تشوف وين في كونتاكت. عرفت، من هيك قصدي انه ليش بدي زيد عليها؟ لانه صار في كونتاكت اكثر، صح؟ نحن ما عم نحكي انتبه، الاريا اقل بس الكونتاكت بين الفلويد والسلت. مزبوط. مزبوط. نحن عندك الاريا اذا ما في انر تيوب بتكون اكبر، لانه ساعتها بتحسب كل هالبورت، بينما بالعكس البريمتر طيب اوكي بيزيد. عرفت كيف؟ يعني انت بهيدي الطريقه عم بتزيد الكونتاكت سيرفيس. This is a positive thing. هيدي كثير مستعمله بالهيت اكسشينجر. تعرف ليه؟ لانه انت من مصلحتك تزيد الكونتاكت لينكس مع الفلويد وتخفف الكروس سكشن اريا، لانه this will enhance heat transfer. يعني هيدا الموديل كثير مستعمل بالهيت اكسشينجر. مظبوط. انت هدفك تزيد الكونتاكت بين الفلويد والسوليد، وبنفس الوقت تخفف الكروس سكشن اوف فلويد فيصير اهين الهيت ترانسفير. اوكي. Okay. So now, concerning the effective diameter, what we have to do is to consider the circle of diameter D effective, and it should have the same area of the considered port. احنا already we calculated the area هيدا اللي هي pi ID square over 4 minus pi OD square over 4. Hey, the area should be equal, so this area should be equal to pi times D effective square over 4. From here, we can say that D effective is 4A
over pi radic. Okay, so this is how we can calculate the effective diameter. In our application, the piping design will use hydraulic diameter. Okay. Now we will move to a section that you are already. Yes? Can you please repeat? دكتور بعدك معنا؟ Sorry guys, صار في مشكلة صغيرة بالconnection. Do you hear me again? Yes. Okay. مين كان عم يسأل question؟ أنا دكتور. Okay. عم تسمعيني ولا في ديلي بالصوت؟ Yes, I am hearing you. Yes, tell me. كنت عم بسألك إنه الأي نون سيركلي دائما الأير فلو. هي الاريا هن طلبوا منك هون اعطوك بروبلم في فلو بس من برا. هلا sometimes حسب التايب اوف بروبلم، يعني انت بهالبروبلم كان الفلويد تنقول ماشي بس بهالبورت. اتفقنا؟ هلا اذا كان كمان عندي فلويد من جوا معقول يسالوك، ما انت عندك تو فلويدز عاده بالهيت اكسشينجر، عندك فلويد بهالبورت اوكي وعندك فلويد من جوا، بس ساعتها كل فلو بتجيب له الكاركترستيك لينكس تبعه. يعني هيدا الفلو بالاناليس له هول الكاركترستيك لينكس، والفلو يلي جوا اذا بدك تجيب الكاركترستيك لينكس تبعه ساعتها بتكون الاريا اوف فلو اوف انترست هي just one الجوانيه، والبريمتر هو تبع الانسايد بريمتر تبع الانر تيوب. اوكي، يعني هون هن سالوا على الاناليس كاركترستيك. كان فيهم يسالوكم اذا عندي هيت اكسشينجر وعندي تو فلوز مثلا، كان فيهم يسالوك وات از كاركترستيك تبع الفلو بالاناليس وتبع الفلو بالانر تيوب. ساعتها بالانر تيوب بتعمل له كالكوليشن لحاله، بس بما انه الانر تيوب اصلا اتس ا سيركل يعني حيطلع لك الافكتيف دايمتر حيكون ايكوال للدايمتر اوف ذا سيركل. اوكي، وبيطلع لك الهيدروليك دايمتر كمان اذا بتعمل 4A، الاي هي باي دي سكوير اوفر 4، والبريمتر للانر تيوب هو الواتد بريمتر هو باي دي، فكمان بيطلع لك دي. يعني for a circle both الدي effective والهيدروليك diameter هن equal للdiameter of the duct، بينما الهيدروليك راديوس لا، الهيدروليك راديوس بيطلع لك دي over 4 منه equal للراديوس تبع السيركل. اوكي اوكي ديل دكتور، thanks. Any other question? Okay. So now we will move to another part. وهيدي البارت you are familiar with it من الفلويد ميكانيكس. هرجع اذكركم ببارت منها هنعمل also we will tackle a new part that you didn't cover بالفلويد ميكانيكس. So now we will move to friction and pipe roughness. So if you remember when we introduced conservation laws أخذنا this system وعملنا development للmomentum equation وطلعنا relation between shear stress والgradient of pressure if you remember من conservation laws. So now we will continue this problem and develop it more. So after writing the momentum equation on this control volume, we got, which is for the case of a steady flow in a duct, we got the following relation.
okay. The gradient of pressure هي minus tau اللي هي shear stress times the wetted perimeter over A, okay. And we can link it then to the characteristic length اللي hydraulic diameter. So we can say that the pressure change is minus 4 tau over the hydraulic diameter dH, okay. Now how we can continue؟ بشو بنستفيد من هالمومنتوم equation؟ هذه المومنتوم equation بتخلينا نعمل calculation للpressure drop, and it's very important to know the value of the pressure drop when we are designing a piping system. لأنه أنتوا when you design a piping system آخر شيء بدكم تقولوا شو هن كيف قد ايه بدي اعوز pumps بالسيستم تقدر مشي الفلو، بدي اعرف الباور البامب، السايز تبع البامب. So to be able to determine all of these بدي اعرف قد ايه عندي losses بالسيستم تبعي. Okay, and these losses can be calculated sometimes يعني هون by analytical solution. For more complex case اللي حنشوفه بعدين بهذا الشابتر بالturbulent flow يصير عندي charts, Moody charts if you remember will allow you to calculate the pressure drop, or if you know the pressure drop it will allow you to calculate the other properties اللي هن diameter or flow rate etc. Okay, so if we take this simple problem is عندي steady state 2D flow. Okay, هلا هيدا هو 3D بس due to symmetry I can treat it as a 2D flow. ففيني اجيب analytical solution للvelocity profile and this will allow me to calculate analytically the shear stress. ساعتها ما بعوز Moody chart أو شيء. If I have turbulent flow which makes things more complex ساعتها بروح على diagrams أو على equations. Okay, so let us remember a little bit how to do this procedure. You know إنه على طول بالfluid mechanics أو بأني experiments you do to reduce the number of parameter studies نعمل dimensionless analysis. يعني بنقول how many groups can we is enough to make the experiment. يعني مثلا بالfluid problem نحن عم نشتغله هلا عنا الرينولد number اللي هو related أكيد للvelocity of the flow. okay, وهو defined as ratio of inertia to viscous forces. مظبوط. وعندنا roughness. If you have a rough pipe you can define another parameter epsilon over d. okay, a dimensionless parameter. على طول بنشتغل على dimensionless parameter. why? to generalize the analysis. يعني مثلا Reynolds هو rho vd over mu. if you find the units بتجيبوا الunits لكل البارامترز بتبين معكم انه rho vd over mu is without unit. وابسلون هي الرفنس هي ان متر او فيت. فتتصير non dimensional بقسمها على الكاركترستيك length اللي هي دي. اوكي، سو انا بدي اجرب اخلق non parameters without dimension تقدر ارسم charts اقدر استعملهم in all cases. هذا ال purpose of charts. اوكي، that are performed experimentally in general. سو هون شو بين معنا بارامتر جديد عندنا الستريس. اوكي، shear stress. تنشتغل ب dimensionless analysis كمان بدنا نخلق a term that is without dimension and that is related to shear stress يلي هو الفريكشن فاكتور. اوكي، هلا بالفريكشن فاكتورز you have different forms بس نحن عادة we deal with this one لأنه نحن حناخد characteristic length هي الhydraulic diameter. So if you are using the hydraulic diameter as characteristic length, you use the Darcy-Weisbach friction factor. And in case you are dealing with an open channel flow عم تاخدوا radius hydraulic radius as factor, ساعتها you define the fanning friction factor F prime. But in this course we will deal with this friction factor formula. Okay, and you can check إنه dimensionless shear stress هي ذاتها ل rho v square over 2. If you remember بالفلويدز انتوا تعلمتوا كيف بتجيبوا groups. okay, يعني it's simple. You just write what are the units involved وبتحطوا
coefficients unknown, and you determine tau is function of هول الفاري يعني هن شو الفاريبلز الاساسيين تبعنا. عندكم الفاريبلز رو في دي. اوكي you will express everything function of them. بالرينولد الميو الجروب تبع الميو بيعطيكم رو في دي اوفر ميو. بالرفنس الجروب تبع ابسلون بيعطيكم ابسلون اوفر دي. وبالشير ستريس if you try to find the group of shear stress بيطلع لكم رو في سكوير. اوكي هلا اكيد الكونستنت ما بتطلع بالجروب اناليسيس، بتطلع هن experimentally زي define it anyway، لانه نحن بدنا هيدا الفاكتور رو في سكوير اوفر 2 ببين معنا كثير بالاناليسيس. اوكي سو هيدا البارامتر related للكايناتيك انرجي، وعندنا الفور اللي بتجي من الديفينيشن تبع هون. عندنا 4 تاو بين عندنا الفور so we included بالفريكشن factor. Okay now we will see how we will deal with these parameters to get what is unknown. يعني حنشوف نحن شو بنعرف عن الفلو وشو فينا نجيب اذا بنعرف الفريكشن factor. So to start with حنبلش بالsimple case. Okay حنبلش بالcase where let's say we have a steady flow. Okay steady laminar flow مش turbulent flow. So now if we go back to our relation نحن already لقينا انه الشير dp by dz is minus 4 tau over dh. And now if we replace tau by its function of the friction factor, so from this definition of friction factor you can write that tau can be replaced by 2f it can replace by rho v square times f over 2. Okay so if I replace tau by its expression here, I can get the expression of dp function of the friction factor. Okay so I can get the following. sorry هون هيدي ال 2 بتطلع لفوق بتصير 8 so here it's over 8. Okay so I can replace tau by rho v square f over 8. so now if I do it here شو بتصير dp by dz؟ بصير عندي minus 4 v rho times v square times f over 8 dh. Okay وعندنا ال 4 over 8 بتعطينا 1 over 2 so we can replace drop in pressure by minus دكتور صوتك ميوتد بعتقد ما بنسمع. I'm really sorry ما بعرف هو عم يعمل ميوت automatically بس تقطع الكونكشن. Okay I will repeat what I was saying. I was saying that what is happening here is that if I consider steady flow
Okay, steady flow on the case of circular cross section that is uniform. يعني ال diameter is not changing. وعند since it's a steady flow, the profile of velocity will not change from section to the other. يعني V, which represents the average of velocity here. This is the average velocity over the cross section. Average V over cross section. Okay. Since all parameters are constant, when I integrate this relation, so when I integrate for pressure and when I integrate for Z, this term, which is not varying, will get outside of the integral. فبيطلع لي إنه delta P is equal to minus this term. This is a constant, so minus constant times delta Z. Okay. ودلتا Z هي إذا بتكون length, any length, if I consider any length over the tube, as the flow will move through this tube a length L, the pressure will be reduced by this amount. Okay, so this is the pressure drop due to friction when a fluid is moving in a circular duct in laminar conditions for a distance L. Okay. Now, you know that for fluids, we use a lot the Bernoulli equation, okay? And we can modify the Bernoulli equation to take into account possible losses. Because you know that when we apply Bernoulli equation, we don't have losses, we have conservation of energy, okay? Now, since here we have losses in pipes, in order to be able to apply a form similar to the Bernoulli equation, we just have to modify it, take into account loss of pressure induced by friction. So you can use the Bernoulli equation by just modifying it. You should add to the second part the friction losses, okay? Because if you don't have losses, what will happen? If you don't have losses, you just have conservation of energy. And to remind you, this term is called pressure head, okay? This is the velocity head. This is the hydrostatic head. So here, when you apply conservation of energy that we have seen together with conservation laws, you have that pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is constant, okay, when I don't have losses. However, in pipes, what is happening is that I have friction. Whenever you have friction, then you have losses. So I should account for these losses. And to account for this, I will say that the energy at state 1 will be divided to a part that is lost. So this is the lost part, plus the energy at state 2. So this is the energy at state 2. Okay, and this is the energy at state. This is energy at state 1. Okay, so now when I get, if I have the friction factor, then I can determine how the pressure is varying for any case. Okay, so here in the previous example, we just have variation of pressure only here due to pressure due to friction, but you can have also variation of pressure due to different aspects. So if we apply this modified Bernoulli equation on our tube, on our circular duct, okay, let us do the analysis. If you consider circular duct between two sections, section 1 and section 2. So we have first at section 1, P1 over rho G plus V1. Remember that Bernoulli equation is always applied along a streamline. So the streamline here will be a line of the flow joining point 1. So this is point 1 to point 2. Okay. So if you want, V1 represents the velocity of the center line here.
and V2 represents the velocity of the center line at this cross section. And since it's a steady flow, because it's a steady flow, we can say that V1 is equal to V2. Okay. Why? Because since it's a steady flow, from continuity equation, m dot in equals to m dot out, and m dot can be written as rho, so rho 1 a1 v1 equals to, of course here, if you want, even the velocity is not constant over the cross section. It's a parabolic profile. Now we will demonstrate it together. It's a parabolic profile. So if we want to know when we calculate m dot, we cannot just say it's rho av. We should perform integration. Now we'll do it together. So if you want, it's like a v average, okay? But we'll see, because v average is constant and the profile is not changing, also the maximum here is equal to the maximum there. Now we will derive it together. So we can say that v1 is equal to v2, so these two terms will cancel out. And since we don't have change in elevation between 1 and 2, also z1 equals to z2 will cancel out. So here, for the duct example we just considered, pressure variation is only due to friction. But we can have, of course, variation due to different factors. If you have inclined tube, let's say, you can have variation due to friction and due to change in elevation. Okay. And if you have, let's say, دكتور بس سؤال. yes. أي متى نحن نستعمل برنولي مع فريكشن وأي متى بلا فريكشن؟ Okay. In general, this will be clear in the given. But if the length is relatively small, you can neglect friction effect. But for large lengths, يعني بس نحكي ب size design of piping systems, هيكون عندك large lengths involved, so you should take it into consideration. بس سوري، بس اللارج يعني تقريبا قد ايه؟ يعني اي متى بنعتبره لارج اي متى بنعتبره سمول؟ اوكي. ما فيك تاخذ الجنرال كونكلوجن، بدك تشوف حسب اي فلويد عم تاخذ. اوكي، لانه الفلويد depending on the fluid you consider rho is varying. اتفقنا؟ يعني بدك تشوف for a certain fluid كيف فيك تعملها. فيك تعملها كالكوليشن كثير هينه. بتروح على الفورمولا هون. You have delta P is proportional to rho times L، صح؟ يعني مثلا إذا كان غاز فيك تطول لو اللينث شوي طويل، يمكن فيك you can neglect لأنه رho بتكون كثير صغيرة. أوكي؟ بينما إذا water بالعكس، يعني لأنه rho is 1000، يعني ما فيك ال for which you can neglect ما بتكون يعني relatively small. اوكي، فانت فيك تحط كرايتيريا براسك. يعني كمان برجع بقول لك depends on the application you have. يعني اذا انت عندك application you are using very large pressures، اوكي، مش مثل ما يكون عندك مثلا سيستم بنايه وبدي بس ترمبه تمشي المي بالسيستم، ساعتها يمكن ببروبلم معين يكون 1 كيلو باسكال فيك I can neglect it، ببروبلم ثاني 1 كيلو باسكال تكون كثير مهمه. عرفت علي؟ يعني it depends on the engineering application you are using، و it depends أكيد on the fluid you are using. يعني أنت بدك تشوف بهيدا الكا اللي أنا عم بشتغله هل pressure drop مقبول أو لا، ومن بعد ما تحدد ال allowable، يعني إذا فيني إذا 1 كيلو باسكال can be negligible، ساعتها depending on rho at the value of rho فيك تحدد شو هي ال value of L يلي I can neglect for it the pressure drop، وشو هي ال value يلي I cannot neglect for it pressure drop. Okay. Yeah, okay, thank you. Well. Okay. هلا just تنعرف كيف we derive the profile of velocity بالcircular duct. حارجع اذكركم شوي بالنافيرستوكس equation. اوكي، انتوا عندكم اذا بتتذكروا بالفلويد ميكانكس شفتوا انه to study the behavior of the flow فيني اشتغل على macroscopic analysis او microscopic analysis. المicroscopic analysis I take a very small element وبطبق عليه second Newton law
وساعتها بيطلع لي expressions كثير معقدين. اوكي بس if I take a simple problem مثل circular duct اللي فيه كثير symmetry واذا عندي study شو اكيد اذا for study application كثير بيهين الكالكوليشن، ساعتها فيني اطلع analytical method. يعني هول كل الترمز اللي شايفينهم هون ثلاث ارباعهم will cancel out. يعني حنرجع للاكزامبل اللي انطلقنا منه انا وياكم. we have a duct, a circular duct. okay so for this circular duct عندي الفيلوسيتي is لانه steady. اوكي بما انه steady وفولي developed يعني along z اذا بنسمي اذا بدكم هول ال 3 direct 3 coordinate z اللي هي along the axis of the tube، عندي ال r اللي هي along the radius، وعندي الثيتا اللي هي الانجل على الكروس سكشن. اوكي اول شيء فيكم تقولوا due to symmetry due to axis symmetry the properties are independent of theta. Okay so what we will do we will find the velocity expression function of r theta z. okay هلا since it's symmetric اول شيء فينا نقوله لانه عندنا axis symmetry v is independent of theta. ثاني شغله it's fully developed و steady يعني شو هي whatever is the section we take بيطلع لنا نفس البروفايل، يعني كمان it's independent of z. فالvelocity تبعنا only depending on r. هيدي اول simplification كثير حتساعدنا. اوكي and our velocity is only along z لانه الفلويد ماشي parallel للاكسس of the tube. so velocity is along z and is just function of r. so now شوفوا قد ايه حيصير في simplification بالterms تبعنا. اذا بناخذ Navier-Stokes equation بالpolar coordinates لانه هون اكيد بس يكون عندنا cylinder the best system to consider هو cylindrical coordinates. okay if we take this system اول شيء قلنا نحن قلنا steady application يعني كل شيء derivative with respect to time will cancel out. so del vr by del t is 0. اول شيء ونحن ما عندنا غير v along z يعني كل شيء vr و v theta بيروحوا. هلا هون في vz بس ثاني term is del vr over del z وما في vr يعني this term cancel out. Now for the second side for the right hand side and the minus del p by del r plus rho gr اللي هو ال gr هو ال component of gravity along ur. هول الترمز حنتركهم لانه ما بنعرف اذا هن زيرو او لا نعمل لهم analysis. now for this term عندنا del vr is 0 بتروح كل وبيتا كمان 0 بتروح ما بيضل شيء. يعني اول equation شو بتعطيكم result؟ اول equation بتعطينا انه ال variation of pressure بالفلويد along r del p by del r equals to rho g component along r. وهون g component along r منه 0 you know why؟ لانه ليك نحن هيدي الكروس سكشن اللي عم ندرسها. اوكي اليو ار يو تتا بالبولر coordinates اذا باخذ حيلا point p بالفلويد اوكي يو ار is directed from the origin towards point p. okay so this is my ur, this is my radial direction and this is my u theta vector اللي هو transverse coordinate. okay always you turn from ur u theta بالpositive direction of theta و theta represents the angle with a certain reference line. فينا ناخذ هون دكتور ما بعرف اذا من عندي او من عندك بس الخط كثير عم بقطش. الخط طب مين عم يحكي؟ جيل؟ جيل او شربل؟ طب رح جرب اكتب في شيء ثاني او كبر. انا كنت عم بشربل بس ما سمعت شيء صراحه، ما بعرف اذا جيل كمان. هي
اوكي نوعا رجعنا نشوف بس ميوت. اوكي يلا الصوت احسن هلا. ايه هلا افضل. اوكي يلا طيب كنت اخر شيء كنت عم بحكيكم وين لوين متى بلش يقطش الصوت؟ بس بلشت تقولي من بعد ما رسمتي، يعني من بعد ما قلت انه نحن من بعد ما قلت انه هي with respect to VZ وراح اوكي طيب فاذا we are studying a flow in a duct ونحن عم ناخذ study fully developed case، يعني ال velocity is only along Z. اوكي وهي بس function of R لانه fully developed و steady no change along the axial direction، يعني حيلا cross section بخدها بضل البروفايل هو ذاته. اوكي now concerning theta كمان لانه في axis symmetry، يعني V is independent of theta، يعني for the same R اوكي whatever is theta ما بتتاثر الفيلوسيتي بضل هي ذاتها. so بس الفيلوسيتي will change with الراديوس لانه بتكون ماكسيموم على السنتر لاين وبتكون مينيمال بتكون زيرو due to the non slip condition على الوول اكيد اذا تيوب fixed. اوكي so we can say انه ال velocity profile عنده بس component along Z وهيدا ال Z component is just function of R. okay so this will allow us to simplify a lot our relations. يعني إذا ببلش من هون بالequations عندي VR0 V theta 0 VR0 كل هول will cancel out. ما عندي إلا VZ function of R. اوكي so بس بهالايكويشن بضل عندي انه these two terms اللي هن del P by del R equals to rho GR. okay and what is GR? GR is the component of G along R. يعني انا اذا برسمكم هلا cross section اذا باخذ حيلا point عم تقشع الرسمه؟ يس اوكي اذا باخذ حيلا point P كيف بيكون اليو ار واليو تاتا؟ الار على طول directed from the origin towards the point. So this is the radial direction. Okay. واليو تاتا perpendicular لها. Okay. هيدي transverse direction تاتا. وعلى طول أنا التاتا represents the angle between a reference line وال OP vector, position vector. So هون إذا بدي أرسم at this point the gravitational field G, you know that G is always vertical. فهون G عنده two components, one along UR, one along U tap. Okay?